official names ni Rogers Mboya, hiyo ya tatu sijui. Hata mimi mwenyewe nashindanga kupronounce. So DJ name or my stage name ni DJ Rizz, but I chose to put a 254 hapo mwisho since kuna watu wengi sana huku nje. Utapata mtu anajiita DJ Rizz, utapata mwingine anajiita DJ Rizzla, kuna mwingine anajiita DJ Rizz. So unapata ina confuse sana. So I chose to add a 254 hapo mwisho to just to separate, yani ndo msee akinitafuta let's say on social media inakuwa very easy kuni identify by my account. About DJing, I realized ama nilijua I can be a DJ juu ya passion ya muziki, and that was back in 2013 when I was in form 2. I chose to take computer classes. So what was happening, tulikuwa naenda computer lab, probably nimepatiwa assignment mfanye nini, but mimi ungenipata kwa net nimeinstall ile virtual DJ. Hiyo ndo kazi yangu. So muda akikam kucheck kitu umedua, kunanga kitu mimi nilikuwa nafanya. So always nilikuwa kwa hizo ma computer. So I can say hapo ndo nilianzia, and kitu ile ni drive kufanya hiyo kitu ni I used to be a follower sana wa John Falme, kina DJ Mo. I used to check them out sana. So hapo ndo let's say drive yangu ya DJ ilianzia, and ilikuwa issue sana juu that was in form 2 ndo nilianza hivyo. In form 3 I had to sneak in na simu. It was a Alcatel. That was my first ever smartphone, na nilibuy 1500 huko Dandora. Sijui mtu alikuwa ameiba ama alikuwa amefanya nini. So I bought it at 1500. That was an Alcatel. Ilikuwa smartphone, yani ilikuwa big deal sana. Mimi ndo nilikuwa kusema na hiyo simu. So kitu tulikuwa na do mostly on weekends, watu wakiwa entertainment, I'd go plug ile jack ya nini hapo. So I start playing songs hapo, kina Vibes Cartel, kina Conscience. Watu wa hizo enzi wanaweza relate vile dancehall ilikuwa big deal sana. So shule watu wakanitambua na nini. So it happened siku moja nikapatikana na principal, hata si teacher on duty. Principal wetu alikuwa na tabia zingine mbaya sana. Alikuwa anatoka shule, mnajua Friday ametoka ameenda. Kumbe sasa ange sneak in vile sisi tuna sneak in kwa fence. Pia ange sneak in on Saturday evening. Akuja wachunguze. Saa zingine hata angevaa school uniform, mama avae sweater na avae kofia. Akuja zunguke hapo. So una dance kumbe mtoko kando wako ni principal. Hivyo ndo nilipatikananga na simu. That was my first ever suspension, I think in form 3. Hivyo tu step by step I went nikamaliza high school. Nilitoka na ile loti yenye watu wanasema iliba mtihani, lakini mimi nilipita na sikuiba. In 2015 enzi za mtihani yalikuwa strict sana. So after finishing high school ndio I got my first ever, na nile tu kujiamini. I used to sell some Airtel lines huko tao. Nilikuwa leo sawa kutembeza lines. Nikatembeza lines. So mse by then alikuwa ana manage hiyo, ilikuwa Nairobi West region. Alikuwa guy, and I still owe some respect to him. Anaitwa Sammy Boy Kenya. Yeye ndo alikuwa my first ever boss. Akani-employ hapo nini. So time tunauza ma lines, unajua ulikuwa unalipwa by sales zenye umemake ndo unalipwa. Let's say line moja ilikuwa I think ilikuwa na commission ya 10 bob. Na hiyo line ilikuwa naiuza 50 shillings, but at times ungepata msee ako na do ama umekie msee jokes hata abai hiyo line, na so vitu kama hizo. So mostly tulikuwa tunatembea na ile rig, ile gari ya nini inaitwaje? Hii gari ya road shows yenye mnatembeanga, mna stop mahali watu wana buy lines, wase wanakuwa entertained. So time gari imestop, badala mimi kushuka chini kuuza lines, I used to hang out hapo hivyo hapo juu na DJ, na nashinda nikimsumbua anafanya nini, hakuna kitu alikuwa anafanya ya maana, yani anything anatry kudo mimi niko hapo, mpaka naulizwa sasa wewe utalipwaje end month na commission inafaa ulipwe na lines uko hapa kwa DJ. Ndio kuna day huyo sasa DJ akamiss job, hakukuja. I think he had an emergency. Huyo mkubwa wangu sasa Sama akaniambia ni aje, naonanga kushinda na DJ hapa, hebu ingia hapo ufanye kitu na laptop. Hapo ndo nilianza na virtual DJ. I can say hapo ndo nili kickstart career yangu sasa ile officially, juu from hapo sasa ndo at least I realized that there's a lot more that one can achieve through DJing.
events zangu za kwanza kabisa, and sincerely speaking, kuna watu watacheka lakini for any DJ out there anajua gig yako ya kwanza hivi kabisa haujuangi kutumia machine, but ile confidence unakuanga nayo hata kinajo mfalme wa 10 kuja hapo hizi kuambia kitu. So my first ever gig was in campus. Kwenda chuo nikaambiwa kesho kuna event nini. Sasa hizo bado mimi personally I've never gone to any DJ school. I'm self-taught. Sijaifundishwa na mtu ku DJ. Ndio sasa nimenunua hii machine like today and kesho there's an event. Sasa hizo hata laptop sijui software sijui nini natumikanga. Nikajipea challenge hiyo usiku nikakesha nikitry kufinya vitu. Sasa hizo sijui kabisa. So for me to cover up I had to get someone different. Anaitwa DJ Clappers. At least yeye pia kwa anajua, lakini at least yeye alikuwa amepata opportunity ya kuhanga na wase probably wako na hizo machines nini. But mimi ile confidence nilikuwa nayo, yani hakuna kitu ngeniambia. So that was the first ever gig at Zitech University. I remember we were hosting Pascal Tokodi, Femi One, Aroboy and King Kaka when Kaka Empire as a label ndo ilikuwa imefunguliwa. So that was my first ever gig, but sikuwa najua anything. So what I used to do, I used to blend in songs. Yani nafinya tu play na achilia. Sitaki kuonyesha watu sijui kabisa. Hii side kama inacheza nilimark nikajua left, fader ikiwa juu wimbo inacheza, hii side nyingine fader ikiwa juu wimbo inacheza. So I just press play na sukuma fader hii side nyingine, but I had no idea of using machine, but no one noticed. That was the first gig. The second gig, I remember it was I think after Gospel Artist Guardian Angel won the Male Artist of the Year Groove Awards. That was in 2018. I was the official DJ kwa Thanksgiving yake. We did the same setup na DJ Mo. DJ Mo had a setup then at system unit and I had my own setup. And Guardian pia alijua tu sijui vizuri kabisa, lakini ni ile tu aliniaminia kabisa, and I think hizo ndo events mbili I can say ni highlights. But again there came another event, ilikuwa at Carnival, ilikuwa inajiita Tales of the Rough Book by a guy called Raf Mushairi. It was also a nice experience for a beginning, and I really enjoyed a lot juu hapa nje not every DJ, sima DJ wengi wamekanyaga Carnival na wakaplay hapo. So it was also a highlight for me in my career. There are different types of DJs. First, generally a DJ is an entertainer, if I can put it that way. A DJ si mtu wa wimbo, ndo maana siku hizi we classify them. Kuna selector, kuna DJ, kuna VJ. Unaona? So for a DJ basically ni generally let me say ni an entertainer, but for a VJ ni someone mwenye choose kuspecify on video mixing. Mostly ina apply hivyo if anyone mwenye akona tagline ya VJ, but sasa unapata wengine wanajiita VDJ. So huyo ameweka video na bado ana occupy part nyingine yote entertainment, but for a VJ someone has to specify specifically na video mixing. Utampata kwa audios, au utampata kwa events na nini. And for a selector, I think mimi personally naweza jiita mimi ni selector juu selector ni mtu wako research yake iko juu sana. For a DJ, anyone can be a DJ. Naweza kuwekea wimbo nikwambie ni aje finya play, finya hapa play, already we ni DJ. But for a selector, you have to your choice of music, your selection ina tell. A selector anaweza ingia hivi, let's say aliambiwa event watu wako hapa ni watu wanachezewa hii types of songs, lakini akikuja hapa kuna vile ataangalia aseme hapana, hii ndo muziki inafaa kuchezwa hapa. Now that's a selector. Like you study your crowd, you engage your crowd, you blend yani na vile crowd iko. Usitwe event ni ya wazee umeenda kucheza sijui nini. So for a selector, mimi personally I can call myself
a selector juu it's more of being a DJ. That first machine ilikuwa inaitwa Pioneer D.J SX. There are different versions. There is Pioneer D.J SX, there is Pioneer D.J SX2, there is Pioneer D.J SX3, and I think as we speak sahi there's another version, probably SX4 inakuja, but currently tuko kwa SX3. So and there are some terms zenye nime-mention probably hauwezi relate nazo. So for that machine, nika machine, let's say it's like 1 meter, nika kitu tu kako hivi, then haina ile different setups ati player kando, rain, hapana. It's just one thing, ni kitu moja hivi. So hii side kuna wheel, hapa katikati kuna hizi channels. So faders ni how do I call it, nika let's say it's like a switcher, iko hapa katikati hivi, it runs from left to right and vice versa. So with your DJ deck ikiwa hivi, that machine, there is a wheel on the left side, there is a wheel on the right side. So if you want the song yenye iko left icheze, you slide this switcher hii fader to the left side. If you want side ya right icheze, you slide this fader to the right side. And I remember your machine, I got a lot of support from home, from my dad. He really came through for me juu hakuwa na pesa by that time, but he saw the passion in me na kila kitu. He decided to gift. I remember it was on my birthday, I think. It came as a surprise. Alinipigia akaniambia ni aje, uko wapi? Kwa shule iko aje? Nikamwambia iko sawa. Hebu kuja town. Kwenda town, there is a shop iko hapo Moi Avenue. Madija wanaijua, sitawataja lakini sitataja jina shop. Hiyo duka iko hapo town. So we went there just as a surprise. Akaniambia ile picha yenye nilitumia ile machine unataka, hiyo machine ni gani? Nikamuonyesha. Even we paid, nikatoka nayo na kulikuwa kunanyesha actually. So ile wasiwasi, yani ndo the most expensive thing ushai ona, alafu ukiangalia mvua ndo hiyo, alafu saa hizo ukiangalia anyone mwenye ako kando yako umuamini, unaona tu nika mtu yote anaweza ichukua. So it was a nice machine and I have it till date juu it's so special to me, it's so dear to me. So DJ Rizz as a brand, I do a lot. I do gigs, and by gigs, a gig is a general term. So to break it down, I do weddings, I do graduation ceremonies, I do birthday parties, I do appearances, I do concerts, I do church events, etc. Vitu kama, for example, church events naweza maanisha vitu kama wedding ina fall under church. Kuna album launches, kuna EP launches za wasanii. There is a lot, like ni wide sana. And apart from that, in conjunction with some guy that I really respect, and he has been very key, very major. Like when I talk anything kwa career yangu ya DJing, siwezi kosa kumention ni DJ Labs. Is a guy that really came through. I think ni God alimleta in the perfect time, yani ya God. DJ Labs come through pia. I work with Uplift Entertainment, and we do a lot of events pia nje. We do charity events, we do high school missions, we do end-year concerts, and a lot. But generally as a brand, I do a lot of events. Anything termed as an event. I actually also play in burials. So kama mtu wako amekufa, you need to. Lakini hapo inakuwa tricky juu siwezi ita entertainment though, but venye tu iko kama hata kwa burial nini, anything that comes along with DJing I do. The reason as to why mimi you stand out, or the reason as to why you as my client unaweza ni trust ni juu I don't compromise na kazi. If it's a wedding, let's say if days to the wedding, I must come probably to mingle na the bridal, as in
we make sure tuna coordinate vizuri sana. At times tunaenda hata church, unaona, how do we call it, songs zenye zina match, tunaambiana ni aje hapa ndo wimbo inakatikia nini. So when it comes, ikikuja kwa siku sasa ya wedding, like we perfect sana, we just blending. Another advantage again, mimi I tag along my equipment, so haina ile pressure ya client kupiga microphone hazifanyi nini haifanyi. I also tag along my equipment sana, and I use them to ensure event ina run smoothly. So why mbona usinichague na harusi yako inakaribia, nipigie hata simu basi. I have gigs on TV, on Sunday we do a show with DJ Rizz from 8 to 11 a.m. It's called the Uplift show. That's on Triple P TV. And then on Fridays there's another show on GBS TV from 7 to 10 a.m. each and every Friday, and it's a live show. So those are some of the platforms, and also Triple P every Saturday from 7 to 8 a.m. I have a 1-hour session there. Hizo ni to mention a few vitu zenye na do, but there's a lot I do, vitu mob sana. And for what, let me say, for my mixes, probably watu wengi, like squeeze watu wengi daily siwezi kosa mtu hajanitumia picha, hey naona mix yako kwa mat, naona mix yako wapi. And hizo mix mimi sijaipeleka mix hivi nikapatia mtu. So I have a YouTube channel inaitwa Rizz TV. You type RIZZ TV. Ukisearch hapo utaget we do some amazing content hapo YouTube. We have a session yenye inaitwa Gospel Takeover. Tunaiskuma sana hiyo. It's a how do I call it? It's a one-man show. Acha niite ni a one-man show. A DJ with a live video mix, with a good production. I also work with a lot of people like Sadia Production. I have directors, I have producers for the likes of Legit Photography. Yes, Elewekangi ni producer, ni director, he can do anything, he's an editor. We have the likes of director Lavada who is kiko video sana. We have the likes of Oyo, kitu kama hiyo. Huyo pia ni, they are very keen, watu tuna work nao poa sana. So for you to get my mixes, for you to follow up closely on what I do, enda YouTube, type RIZZ TV. Kuna some amazing content hapo. And also on Triple P TV's official YouTube channel, PPP TV. You'll get some mixes there of zangu, but under, okay, we have a DJ school, so you'll get them under Uplift DJ. Kuna wale watu God ali-install kwa life yako, probably kukufungua macho, ama God kutumia wao kama macho yako wewe kuona next. I've mentioned the likes of Guardian Angel, I've mentioned the likes of DJ Rizz. Those are people that I respect. I owe a lot to them. For me kujulikana na watu, for anyone, actually for me to meet DJ Rizz, it was through Guardian Angel, unaona. So I've managed Guardian Angel, I've been his PA, I've been his DJ. Vitu mob sana, we've really done a lot na Guardian Angel. So ni mse na respect sana. Ni wale wasee nikitaka kufanya anything in life, they'll advise me, yani wataniguide, ataniambia na nikimesa hata kidogo, probably I might post something yenye sipo, watanipigia mzae toa hiyo kitu. Ni wale watu ndasikiza sana na ndatoa. And for DJ Rizz pia ni mse amekuwa very key. Ni mtu amesupport sana on the DJing side, most of the platforms, most of everything. Ni mse pia I owe respect to sana.
just one guy, naomba sana God amuelevate like wengi wapitie kwa mikono yake na wakuwe successful sana. I have like 2 songs out. They are on YouTube. I did a song with a guy called Chris Zanotti. It's on YouTube. I've done a song with recently with a couple inaitwa Wapenda Muziki. It's also on YouTube. And bado naomba makolabo. Sasa kama wewe ni msanii na tunaweza fanya kitu, you can reach out, we do something. Challenges zingine sisi kama DJ tuna face, let me talk generally, ni security of our equipment sana. When a client gives you a call, that's why most of our clients, ukinipigia simu niambie ni aje na kama event, ndakwambia pesa mimi nalipwa ni hii, pesa ya equipment ni hii, and then pesa ya transport ni hii. Ama let's say if it's somewhere far that needs accommodation, ndakwambia pesa ya accommodation, pesa ya transport. It really helps a lot juu some people get robbed. Uta choose kutumia means zingine za transport, let's say uende na matatu na nini, vitu zako zipotee. So when I'm quoting for a client, I always quote ile amount yenye najua hapa security yangu, security equipment zangu, kila kitu iko safe juu I once hired some equipment ya mtu na ikapotea, of which nilipitia so much pain kuilipa juu it was too expensive. So challenges ni more, but another challenge that we face, logistics generally. Mimi personally, if you call me to your event, I must come with my backup generator. Some things happen kwa events, funny, very funny. People have events, hakuna stima, hakuna nini. So you must be equipped, you as a brand. Wewe kama wewe sasa vile umejibeba, you must ensure that ukienda place hakuna kitu na stop event yako kurun. A client might give you a call, ni aje I have this event, this and this. Okay, umwambie ni sawa, for me to come to your event, lipa down payment. Sawa, client atakulipa down payment, poa sana. Ukifika event atakwambia fanya, ukimaliza niko tu hapa tuonane. Unamalizanga event, client haonekani na huyo ndo alikuita kazi, so huwezi uliza anyone else. Unampigia simu iendi. So those are some of the challenges. That's why mostly nowadays, hata kama ni msanii ukimuita, utamtumia down payment, then upon arrival kwa event yako, si ati akisha perform, upon arrival, akisha arrive hivi, you finish the payment before apande stage perform. So that's one challenge. And then equipments pia ni expensive sana juu. For people who don't have those equipments, it's so costly to hire juu. For you to hire a good DJ set, a full DJ set ni kitu, let's say 5,500. That's a full DJ set. Na you might get client anakuitia gig ya 6,000. So hauna hizi equipment. If you choose to hire, that's 5,500. You only left with 500 bob. For any youth mwenye unaniwatch pale nje, probably usitake kuwa kama mimi, huwezi kuwa kama mimi. Mimi nilitaka kuwa kama mtu mwingine siku fulani na ilinimea sana, haiwezi. So just do your role, play your part. If you believe in your skill, do it. And if you want to give up, please give up right now juu it will be the best decision for you to give up juu I believe mtu mwenye akona Twitter aje, if you have the passion ama drive ya kufanya kitu, nothing will ever stop you. So if you're thinking of giving up, probably you are not called for it juu hata kama challenges ni mobaje, you must push through kupita hizo vitu zote. So for any youth out there, when ni champion, there is nothing hauwezi. Hao watu wenye wako huko juu pia they were somewhere, pia hawakujipata huko, walianza somewhere. So you keep pushing and itakuwa fresh.